Tijd voor een flip-through van de journal van de afgelopen 6 maanden. Hij ziet er op zich best netjes uit. De cover werkt goed hierboven in de hoek. Is hij een beetje beschadigd, maar verder rest helemaal perfect. Dus dikke aanrader, die covers. De folie ervoor op, ja, die was in het begin al niet al te best. Het is gewoon niet de beste kwaliteit heat transfer foil geweest, maar het is goed genoeg. Het is leesbaar nog steeds. So it works. Ja, even een kleine uitleg erbij. Ik zit in totaal op 100 pagina's. Deze journal had veel meer pagina's. En zoals je ziet zijn er niet heel veel lege pagina's over. De rest heb ik er allemaal uitgehaald. Want dit ding was echt aan het bolken. En die pagina's ging ik toch niet meer gebruiken. Dus vandaar. Voor de rest blijf ik lekker stil. En laat ik jullie genieten van de flip-through.
En dat was hij weer. Nu gaan we verder in de nieuwe journal voor de rest van het jaar. Eens kijken hoe die eruit komt te zien. Dat was het weer voor deze video. Hoop je vond de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je video's vaker zien, vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei doei.